Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Cappuccino assassino. E ama la musica, la sua passione è il ballerino lololo. Ballerina Cappuccina? No. Icarinnamatcharova. Aduhai, gelis pisan. Neng Icarinnamatcharova ini mah saingannya Ballerina, bukan kaleng-kaleng. Geraknya tenang tapi auranya nyetrum kayak kilat malam Jumat. Hati-hati kalau ketemu dia, iman kamu bisa nggak kuat. Sifatnya yang cuek dan pendiam bikin orang penasaran. Cappuccino assassino? Wah, dia udah lama naksir sama Icarinna. Kadang-kadang, kalau Ballerina lagi nggak ada, mereka suka duduk berdua di atap rumah. Dan Ballerina katanya sih nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Ballerina Cappuccina? No. This is Salsa Sarsaparilla, a beautiful woman from America. She is the stepsister of Ballerina Cappuccina, but due to her job, she had to be separated from her sister Ballerina Cappuccina for many years. However, in the end, she was finally able to reunite with her sister Ballerina Cappuccina after all those years. Oh.